And for more, let's cross live now to Leonidas Χρυσανθόπουλos, former Greek ambassador and a diplomat. Welcome to the program, sir. So, a Eurosceptic candidate in Romania is calling for the country's top court to annul the presidential election results, just like it did last December on exactly the same grounds, foreign interference. This time, however, allegedly by France and Moldova. Do you think the authorities will agree? I'm not sure. Because in the past decision of the Constitutional Court, they received instructions from Brussels, and this was also confirmed by a former member of the EU Commission, who in a statement on January 6th on Radio Monte Carlo said that it was the EU who forced the Constitutional Court to take this decision. And he also said that they would do the same thing if the elections results went bad in Germany also. So they received instructions from Brussels to do what they do. I very much doubt that the Constitutional Court will be objective this time, and I think that it will not cancel the elections, but it is to be seen. But this is a general problem of the lack of democracy in the European Union, which is disintegrating day by day. And we must not forget that this started in 2016 here in Greece, when the Greeks voted in a referendum by 62% not to accept the measures of the EU that would put us on financial difficulties. The result of this referendum was totally ignored by the Greek government and by the authorities in Brussels. And of course, we have the case of what is happening in France with Marine Le Pen. And also what's happening in Germany. Don't forget that in Germany, they're trying now to put the AfD party to outlaw it. They have started this process, and it might work. Then I have to recall that in 1933, the Nazi regime of Germany outlawed the SPD and the German Communist Party. So we're seeing things repeating itself in a very negative way. And I'm not sure that how long democracy in the European Union will last unless the people come out and react to that. Greece, France, Germany, there were questions about the fairness of the elections in Moldova. Questions on Romania. It's hard to even comprehend that we're talking about Europe right now. And the CEO of the Telegram messaging service, Pavel Durov, said the head of the French intelligence demanded that he suppress conservative voices in Romania. Is this something new when it comes to elections in Europe? I think so, yes. I've never seen such reactions and such a desire by Brussels to have governments that are friendly to Brussels being elected in member states. Also, we must not forget, it was mentioned before about Hungary and Slovakia. In Slovakia, they reached the extreme of trying to assassinate Fico. He got 5 bullets in his body. And it was fortunate that he survived. This is not the Europe that existed many years ago. We're going into something that is, I would say, a fascist European Union. This is towards the direction that we are heading. And I think that it's about time that the people of Europe start
rising, protesting to get their voice back and their freedom back so that they can vote as they wish. Now, George Simeon has also implicated Moldova in manipulating the vote in his country. Moldova isn't even in the European Union, but it's trying to get into the bloc. Moldova's pro-EU president, Maia Sandu, directly called for Romanians to vote for the pro-EU candidate. Why is Moldova so keen on promoting a pro-EU candidate in Romania? Because it will help Moldova's accession negotiation to join the European Union. It would help her much more if it was a pro-EU president rather than if it was not a pro-EU president. But having somebody who is friendly towards the EU in Romania, it will be very helpful for the negotiations, the accession negotiations of Moldova. I can tell you more. Previously, an EU Parliament member from Romania warned that Moldova's prospects for joining the European Union would be in danger if Simeon won the election. Doesn't that kind of sound like blackmail? No, it is. It's exaggerated because, first of all, it is not only Romania that will decide on whether Moldova will enter, but it has to do with all the other member states of the European Union, which I think that they are more or less favorable for Moldova joining it. But I do not think that if the candidate, if Simeon had been elected, he would have prevented Moldova from joining the EU. Leonidas Χρυσανθόπουλος, former Greek ambassador and diplomat, thank you so much for your analysis. Μουσταφά Κεμάλ, Μπενίτο Μουσολίνι, Αδόλφος Χίτλερ, η ώρα των λύκων. Το νέο βιβλίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμφογνώμων. Οι κατευνασμοί που οδήγησαν στην επικράτηση των Ναζί στη Γερμανία, των φασιστών στην Ιταλία και των γενοκτώνων στην Τουρκία. Η ώρα των λύκων. Ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε στο infognomon.gr. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας έχουμε να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα μεγάλης σημασίας. Όπως πάντα, υφίσταται καταρχήν το θέμα της Ουκρανίας. Αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ πολύ περισσότερο στην προσπάθεια που γίνεται με τον κανονισμό SAFE και το Rearm Europe. Δηλαδή την προσπάθεια να επανεξοπλιστεί η Ευρώπη, ώστε να έχει τη δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό της. Να υπερασπίσει ένα χώρο δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας του ανθρώπου. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και η Ελλάδα έχει επανειλημμένως τονίσει ότι είναι απαραίτητο σε αυτό το εγχείρημα να συμμετέχουν χώρες οι οποίες σέβονται και ασπάζονται το αξιακό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νοείται να μετέχουν αδιάκριτα στο ευρωπαϊκό εγχείρημα χώρες που απειλούν άλλες χώρες και μάλιστα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν αναγνωρίζουν άλλες χώρες και μάλιστα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν ασπάζονται τους ίδιους κανόνες δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε την Ευρώπη εάν ο εχθρός βρίσκεται εντός των τείχων. Ο Γιώργος Κουκάκης είναι ένας απόστατος αξιωματικός, υπηρέτησε και νομίζω είναι συνταγματάρχης στην αποστρατεία, πρόσφατα εφηπηρέτησε. Ήταν και στις ειδικές δυνάμεις, διαβασμένο παιδί, έκανε ήδη ένα βιβλίο από χθες, εκδόθηκε το νέο του βιβλίο. Για κοιτάξτε τι λέει εδώ, Γιώργος Κουκάκης, ένοπλες συγκρούσεις και εθνική ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Ουκρανία, Λωρίδα της Γάζας, Ναγκόρνο Καραμπάχ, Αφγανιστάν, επιχείρηση Ασπίδες. Μία διεπιστημονική μελέτη της χρήσης ένοπλης βίας υπό το πρίσμα των διεθνών σχέσεων, της στρατηγικής, της στρατιωτικής επιστήμης και του διεθνούς δικαίου. Αυτό λοιπόν είναι το νέο βιβλίο. Ακούστε, εμείς προσπαθούμε ως εκδοτικός οίκος τον τομέα της στρατηγικής, της εθνικής ασφάλειας, των πληροφοριών να τον καλύψουμε, γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε, ήταν παρεξηγημένος. Η εθνική ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη κάθε κράτους
και την ευημερία των πολιτών του. Και να αφήσουμε τις προκαταλήψεις. Μας λέει λοιπόν ο συγγραφέας, σκοπός του βιβλίου είναι η διεπιστημονική μελέτη της χρήσης και απειλής χρήσης ένοπλης βίας υπό το πρίσμα των διεθνών σχέσεων, της στρατηγικής, της στρατιωτικής επιστήμης, του διεθνούς δικαίου και της εθνικής ασφάλειας. Ορίστε, αυτό είναι το βιβλίο. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο μας. 210-33-16-036 είναι το τηλέφωνο και φυσικά η ιστοσελίδα είναι infognomon.gr infognomon.gr.